Hello everybody, my name is Sheryl Puterman. I'm the founder and CEO of Nourishment Vitality Coaching. אני מדברת גם בעברית וגם באנגלית. מי שלא מבין משהו, רק להרים יד. English is better. English is better for me for sure. אני מדברת לאט, ומי שלא מבין רק להרים יד. אני פה והוא יכול גם לתרגם מה שאתם לא מבינים. אפילו ליידיש. אפילו ליידיש. So I'm the founder and CEO of a company called Nourishment Vitality Coaching. What we do is we help people with their issues such as weight, overeating, binge eating, emotional eating, stress, and various other nutrition-related health concerns. We also help people with dimui guf, like what Orly was speaking about, which is a very big problem of the times that we live in. Stress is also a very big problem with the time that we live in. I mean, who here has some sort of stress in their life, right? Some of us. I think most of us, definitely most of us. אני מדברת גם הערב על טראומה, על סטרס, על הפחדים שלנו, ואיך זה משפיע על הגוף שלנו, איך כל גוף לפעמים מחזיקה את הפחד, וכל מיני, in all different ways, אנחנו מחזיקים את הפחדים שלנו, וגם על כמה כלים שאתם יכלו לקחת הביתה ולעבוד כשיש לכם איזה פחד ואתם פשוט לא יודעים מה לעשות. So אנחנו גם מדברים הערב על נשימות. Because נשימות, it's the cornerstone of stress management. זה באמת יכול לעזור כל אחד כשיש לכם באיזה מקום they freeze, הם לא יודעים מה לעשות. נשימות הנכונות באמת יכול לעזור אנשים לחשוב יותר, with more clarity, with more focus, להיות יותר יציב ולהגיע לאיזה מקום של שקט פנימי שלכל אחד יש בפנים. אוקיי, so אורלי אמרה לכם שלי היה לי איזה סיפור שאני רוצה to share with you this evening as well on what we went through as a family, myself, my husband, my two boys. We are survivors of the 2004 Asian tsunami. הם היו ניצולים של הצונאמי הגדול שהיה במזרח אסיה ב-2000. מי שפה ראה את הסרט ה-Impossible, so זה היה בדיוק פחות או יותר מה שקרה. זה היה סרט אמיתי. זה היה סרט אמיתי, בדיוק. אז אנחנו היינו שם ורצנו מהגל. ואני אגיד לכם את הסיפור, מה שקרה לנו, איך זה משפיע עליי, למה אני עומדת פה ומדברת בקול רם, גם בעברית, גם באנגלית. כן. So, we were living in Hong Kong at the time. עמי יכול לתרגם גם. We were living in Hong Kong at the time, and we had just arrived to Hong Kong. אני, בעלי ושני ילדים הקטנים שלי. הם היו 3 ו7, וזה לא היה קל לעזוב את הארץ ולהגיע למקום החדש, שאני אפילו לא ראיתי את המקום, אבל אין לנו משפחה פה, ולא היה לנו ברירה. אז אני לקחתי את הילדים והלכנו לגור בהונג קונג בשביל העסק של בעלי. היינו בהונג קונג כמה חודשים אחר כך, וזה היה החופש הראשון שלנו. וב-25 דצמבר 2004, we went to Phuket, Thailand, for what was supposed to be באמת החופש. It was supposed to be a wonderful vacation. היינו מאוד עייפים. It's not easy to immigrate to any new country. אני גרתי בדרום אפריקה, אני גרתי בישראל, עכשיו בהונג קונג. באמת זה לא היה קל. גם הילדים היו קטנים. But I was there, we were there together, we went for this family vacation.
ב-25/2004 טסנו לתאילנד, כשהגענו לבית מלון, היה טעות in our booking. הם לא יכלו למצוא את השם שלנו בתוך המערכת שלהם. ובסוף הם שמו את כל המשפחה בחדר אחד, במיטה אחת. אבל הכל מהשמיים. היינו עצבנים. אבל הכל מהשמיים. The next morning אכלנו ארוחת בוקר, והרגשנו את how do you say earthquake? אבל לא שמנו לב. We went for a walk along the beach. והבן הגדול שלי ממש insisted that אנחנו הולכים and to go and play by the swimming pool. הוא לא רוצה להיות בים. ואז we decided, we listened to my son and we went to the swimming pool where we were sitting by the swimming pool. וישבתי, וראיתי ציפור ממש יפה, וחשבתי, יואו, איזה פרדייס. ופתאום אני עמדתי. היו שתי בריכות, בריכה פה ובריכה פה. ואני עמדתי, and I turned to the pool behind me, איפה היה בן הגדול. והוא משחק מאוד יפה, אבל אמרתי לו, get out of the water and come to where I am. והוא אומר לי לא, ממש הוא משחק מאוד יפה. עד היום אני לא יודעת למה, I was so insistent שהוא יוצא מהמים, אבל I felt I needed my kids near me. And I told him, get out of the water. I was having none of his fighting with me on this. ואז הוא יוצא מהמים, he came to where I was. And this is an example לכולם, שבתוך פה יש לנו משהו. קוראים זה intuition. והרבה פעמים בחיים, we don't listen to our intuition. אבל אני אגיד לכם סוד. Your intuition, it's a superpower. זה באמת a superpower. Just listen to your intuition. So עכשיו היה שני הבנים שלי, הקטנצ'יק והגדול, הם משחקים מאוד יפים. Again, I'm thinking how beautiful. Again, I'm in paradise and I'm relaxed. And פתאום בעלי שיושב שם סביב, שמעתי את הקול שלו שאומר, get up! And I just remember looking and seeing people running. והבן הגדול שלי הוא עומד ככה, והוא הסתכל ככה. And I looked up and the sea, הים, בא. אבל זה בא באמת במהר. And I screamed out, move! And my husband took up the katanchik. He still had, איך אומרים, the armbands? הוא לא יודע איך לשחות. And I was with the elder one, ואז רצנו. We ran like we've never run before in our lives. What saved us was that the hotel was on an incline. It was on a hill. So the water came in, and then it went back. Now, the day before, היום לפני, we went to Thailand. The travel agent התקשר אלינו, and he said, היה טעויות גם with the booking. We were booked in at the Holiday Inn, and he changed our hotel to another hotel, the Andaman. The people that were in the Holiday Inn drowned in their rooms. So again, it's another example. חלק מהמזל שלהם זה שהסוכן נסיעות עשה טעות במלון. הם היו אמורים להיות במלון אחר, והאנשים שהיו באותו מלון אחר טבעו בתוך החדרים שלהם. So again, it's another example how הכל באמת מהשמיים. לפעמים דברים קורים יום יום, and we aggravated by them. We באמת עצבני. We become so stressed about everyday things. And in the end, in the big picture, when you put it all together and you look back, you think, oh, thank you, God, that it happened in that way. When we came back to Hong Kong, אני סבלתי מה זה מחרדה. I had so much חרדה and so many panic attacks.
And I'm not this type of a person that goes to take medication. So מה אני עשיתי? קודם כל הייתי בהונג קונג. היא לא אדם שלוקח תרופות כאשר יש לו מצבי מצוקה. I began to learn how to breathe. In Hong Kong, there are a lot of wonderful masters. באמת, הרבה gurus. A lot of wonderful masters that teach you this skill. And I spent many hours learning from the masters in this field, how can you breathe in a way that when you feel like you're going to faint, when you have so much kharada, how can you breathe that you can have more focus, that you can have more clarity, that you can stand with more yitzivut in the body that you have. And this is what I did. And this is what I teach people. How do you breathe? How do you regain your focus? Now today, even in companies, in our everyday jobs, people are under a lot of stress. Here in Israel, we're under lachatz all of the time. When you're in a situation that's very dangerous, the body goes into a state of fight or flight. You ready? כאשר אנחנו במצבי מצוקה, הגוף הוא נכנס למין מצב כזה של להילחם או לברוח. So when you're in the state of fight or flight, you're ready to fight, right? You're ready to fight whatever danger that there is. And what actually happens in this state, the blood, the dam, it moves away from the heart, it goes into the limbs so that you can run faster, so that you can act. However, every day, day in, day out, low-level stress response, which is what happens to all of us. What happens is we are in the state of a low-level stress response, וזה גם משפיע על המחשבות שלנו, but it also משפיע on our digestive system, on the way we function in the world. So, אז במצב כזה, באופן אוטומטי אדם בורח אל הזרועות, אל האינסטינקט שנוכל לברוח, שנוכל להילחם, ויש לזה השפעה בין השאר גם על מערכת העיכול שלנו. So, what I really want everybody to know is that in life we have fear, we have trauma. Some traumas are very big, some traumas are not so big, they're everyday trauma. Sometimes we don't even take notice of what's happening. But when we don't recognize the everyday little stresses and the trauma, אחרי זמן, מה שקרה, it affects the body. And later on, it affects maybe your mifrakim or your joints, or you become sick. You get a disease. If you look at the word disease in English, dis-ease, not ease in your body. Not comfortable in your body. הפירוש המילולי של המילה disease, של מחלה. או דיסאינפורמציה. כן, התחלה של דיס זה הדיס זה מילה שלילה. אז זה ההפך מקל, איז זה קל. אז דיס זה ההפך מקל. So what can you do when you're in the state of discomfort and you're in the state of disease? We have a choice in life. We can choose to lock ourselves away, to just not allow ourselves to move forward, to allow all of our pachadim and all of our fears to stop us. Or we can choose to face and to overcome our challenges and to live our life at our full potential. Every single person here, everyone can choose to let go of their fears. Everyone can choose to live a life of peace, of purpose, of vitality, of energy. Every single person has got that choice at the end of the day. So whilst life sometimes isn't always easy, at the end of the day, it's our choice. We can take the things that happen to us and we can choose to move forward from this. Because there's some traumas that we get over, שאנחנו כן יכולים להתגבר. יש traumas שאי אפשר להתגבר עליהם. But they don't have to define you. You work with them. You move with them. You function with them. And when you learn how to understand
What is fear? How has my body internalized fear? How can I move forward with this fear? Because the way our bodies internalize our fears and our stresses, it will dictate the way our lives unfold. Ami? האופן שבו אנחנו נהיה מודעים לטראומות הקטנות והגדולות ואיך שאנחנו, והגוף, איך הגוף שלנו מתמודד, זה יכתיב איך שאנחנו נוכל להתמודד עם הדברים. So to sum it up, I also want to speak about Dmui Guf, body image. Did you know it's one of the biggest problems that we have today, both for boys and for girls? Just a few facts. 81% of girls, banot, 10 years old, experience a fear of weight gain. 81% מהבנות בנות 10 חוששות שהן יהיו שמנות. Even 50% of girls as young as 5 years old also will start worrying about the way they look. They start worrying about gaining weight. Now, 9 out of 10 women don't like something about their body. And 25% of boys get teased about their weight. 25% מהבנים מציקים להם במראה שלהם. So what I want to explain to you is that זה באמת בעיה היום. So what can you take home to tell your kids, to tell your grandchildren, to tell your children? How do you raise children today that they have a positive body image? So when they come out and they're dressed pretty, we tell them, oh, you look so pretty, you look like a princess. אבל במקום זה, we must teach our children today to be proud of who they are, irrespective of how they look. אנחנו עשינו את האישו. האישו זה באמת בדיוק. So our children learn from us. So today what we can do to influence our children and our grandchildren is to teach them pride and self-respect in themselves. What things can they do to start to feel good about themselves? To appreciate the body that they have. To appreciate everything that they do in their life. And it doesn't have to be kashur la'echem, about how they look. It can be other things. And we need to continually compliment our children and our grandchildren about their behaviors and not just about the way that they look. Because you don't have to be skinny to be loved. And you don't have to look in a certain way in order to be acceptable. Everybody, hakol barosh, and everybody should have a good, positive feeling about themselves. Because your first relationship, your primary relationship in life is with yourself. הן לא חייבות להיראות כמו ברבי, כמו נסיכה, ולעזור לחזק להם את הדימוי העצמי של חשוב מה שהם עושים, ולהרגיש טוב עם עצמם. So thank you very much everybody, and don't forget to go home and to practice neshimot, just to inhale. We need more. Yes, absolutely. Have we got time? Yes. Okay. So everybody, kulam po, open your hands. כשאנחנו עושים נשימות בבית, לבד, תמיד זה יותר טוב לפתוח את הידיים, כי האנרגיה יכול לזרום יותר טוב ככה. When we put our hands like that, the energy is going down. So we open up our hands. So עכשיו אם אתם יכלו אפילו לסגור את העיניים שלכם, ולאט לאט, everybody take a deep breath in, and let it go. עכשיו לספור, in 1, 2, 3, 4, ולשאוף 1, 2, 3, 4, 5, 6. עוד פעם, in 1, 2, 3, 4, לשאוף 1, לנשוף 1, 2, 3, 4, 5, 6,
You can take your attention to your forehead, to your metzach, and just to relax your metzach, to your cheeks, your sfatayim, your neck, your chest, your shoulders, הזרועות שלכם, הבטן שלכם. פשוט לנסות להרגיש את השקט הפנימי שלכם ולהיות כאן ועכשיו. תמיד, when you exhale, so if you're breathing in, 1, 2, 3, 4, when you're breathing out, 6. עד 6. Your exhale, תמיד טיפה יותר ארוך, then you inhale. תנסי כל בוקר לעשות 5 דקות. זהו. אתם יכלו לשים מיוזיקה ולעשות את זה. אתם יכלו בלי מיוזיקה לעשות את זה. לא משנה כל המחשבות שבא בתוך הראש שלכם. לא לשים לב, זה רק מחשבות. כמו ענן, see it going away. And just, if your head is full of too many thoughts, just count. Just count. When you're sitting with your ילדים or your grandchildren, והם במיטה, tell them to relax from the top of the head, go through the metzach, the העיניים, the לחיים, your lips, your neck. Go through with them and just tell them, bring your attention to these parts of the body, breathe it in, hold it there, let it go. And then take them through all their body, down to their toes, והם יכלו לישון ממש טוב ככה. To just relax them when they're in that space. זה היה מאוד קשה לעשות איזה תרגיל פה, אבל אתם מבינים את הרעיון. סליחה, אני שמעתי פעם שמתחילים כאילו מהרגליים. יכול להיות גם. זה יכול להיות גם. When you're bringing in from the feet, you're bringing in the earth energy, right? When you're bringing in from the top of your head, you're bringing in from the shamayim. מה הרעיון? It's to bring in the energy from the top, but to feel that you're grounded in the feet. וגם שמעתי המלצה לכוון טיימר כל 3 שעות לעשות נשימות. בדיוק. להכניס את זה לרוטינה. אפילו לא כל 3 שעות, מתי שצריך. אוקיי, אבל אפילו מכוון. מה שקרה, when you בא מחשב הרבה, your thoughts go, but we begin to not focus. So when you feel you need to focus, פשוט לקחת דקה אפילו. אולי ללכת בחוץ. But just do breathing. Bring oxygen into your brain. אני לפעמים במידה, אני מושלת ואני בלחץ, אני נעצרת, מתחילה לנשום, נרגעת, ואז... מהמקום הזה אפשר להחליט. מהמקום הזה אפשר לזוז, אפשר לעשות. ומי שרוצה לעשות גם להחזיה. בדיוק. 100%. It affects your metabolism. It affects when you breathe in a certain way, ויש עוד כמה שיטות, you have different kinds of breathing to speed up the metabolism, for sure. I hope this was helpful, everybody.